Music is life. That is why our hearts have beats. Music puts pieces together. Music washes away from the soul the dust of everyday life. Now, let me go to the music therapy. Music therapy is a non-threatening form of intervention. It helps people open up. We have seen many people benefits, including those suffering from forms of dementia such as Alzheimer's. We have also seen evidence of music helping in neurological rehabilitation as people relearn a duet and learn to speak after a stroke. Music is a therapy. It is a communication far more powerful than words, far more immediate, far more efficient. Music can heal the wounds that medicine cannot touch. Music is medicine. Music begins where the possibilities of language end. Music pulls heartstrings. Music is the best therapy in the world. Now, listen to the story of a vibrant mind and spirited lyrics, Kaidapuram Damodaran Nambudiri. He resides in Tiruvannur, Calicut, Kerala. He is a playback singer also. The lyrics poet is putting his life together again. Cerebral hemorrhage confined him to a hospital in Vellore for 3 months. But when a part of him lay limp, Kaidapuram kept his pen steady. The hemorrhage spared his right hand and his mind and creativity, he says gratefully. An artist for whom music and therapy were always close, Kaidapuram knew intimately the healing touch of music when hemorrhage struck. He used to sing and write while he was in the hospital. He kept the Shruti and hum. Music would bring back memories of Geetam, Varnam and Kirtanam. It helped his mind vibrant. He composed 6 songs for the Malayalam movies when he was in the hospital. Music and writing kept him positive. As the time passed off, he came to the normal life. Music is his way forever. With music constantly in the background, new melodies are born. A time comes when the Shruti of the Tampura connects with the Shruti of your soul. He says, about 8 years ago, he started an experiment with the students of his Swadhi Tirunal Kalakendram, singing to the mentally ill at the mental hospital Calicut, Kerala. Now also, Kaidapuram sir and Deepankura, the father-son duo, composing and directing music for the films. Music is their life. Now, listen to the music, enjoy this evening and relax. Thank you. स्वागतं कृष्ण
स्वागतं कृष्ण कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण इक स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरापुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इक स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरापुरी सदन मृदुवदन मधुसूदन इक स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदन इक स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण मधुरापुरी सदना मृदुवदना मधुसूदन इक स्वागतं कृष्ण कृष्ण भोगधाप्त सुलभ सुपुष्पगन्धकळभ भोगदाप्त सुलभ सुपुष्पगन्धकळभ भोगधाप्त सुलभ सुपुष्पगन्धकळभ भोगधाप्त सुलभ सुपुष्पगन्धकळभ कस्तूरी तिलक महिपा मम कान्त नन्द गोपकन्त स्वागतं कृष्ण भोगधाप्त सुलभ सुपुष्पगन्धकळभ कस्तूरी तिलक महिपा मम कान्त नन्द गोपकन्त स्वागतं कृष्ण शरणागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण 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 मुष्टिकासुर चाणूर मल्ल मल्ल विशारद मधुसूदन मुष्टिकासुर चाणूर मल्ल मल्ल विशारद मधुसूदन मुष्टिकासुर चाणूर मल्ल मल्ल विशारद कुवलय पीठ मर्दन काळिंग नर्तन गोकुल रक्षण सकल सुलक्षण देव मर्दन काळिंग नर्तन गोकुल रक्षण सकल सुलक्षण देव शिष्ट जनपाल संकल्प कल्प कल्प शतकोटि असम पराभव शिष्ट जनपाल संकल्प कल्प कल्प शतकोटि असम पराभव धीर मुनि जन विहार मदन सुकुमार दैत्य संहार देव धीर मुनि जन विहार मदन सुकुमार दैत्य संहार देव मधुर मधुर हृदि साहस साहस ब्रज युवती जनमानस पूजित मधुर मधुर हृदि साहस साहस ब्रज युवती जनमानस पूजित सा दप गरि पगरि सदस सरिग पद स दप गरि पगरि सदस ससरि ग पद स दप प गरि रि पगरि सदस सरिग ग प ग पद स दप गरि पगरि सदस तत्तित्तक जनदुम तक जनदुम सा दप गरि पगरि सदस तत्तित्तक जनदुम तक जनदुम सा दप गरि पगरि सदस तगदरि कुकुंदण कीड तगधी 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 तगदरि कुकुंदण कीड तगधी
തകതരികു ഗുന്ദണകിടതഗധീം തകതരികു ഗുന്ദണകിടതഗധീം സ്വാഗതം കൃഷ്ണ ശരണാഗതം കൃഷ്ണ ഇഹ സ്വാഗതം കൃഷ്ണ ശരണാഗതം കൃഷ്ണ മധുരാപുരി സദനാ മൃദുവദനാ മധുസൂദന ഇഹ സ്വാഗതം കൃഷ്ണ ശരണാഗതം കൃഷ്ണ സ്വാഗതം കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ